Saya Ditya Hadi Hardana. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya mengenai rangkaian industrial control menghidupkan motor conveyor dan motor mixer auto dan manual dengan otak kendali menggunakan smart relay. Oke, baik, pertama kita naikkan MCB control, kemudian garam, ya. Di sini selektor langsung ke arah manual ditandai dengan PL3 on ding sebesar 1 Hz, PL4, PL5 dan PL6 menyala on steady, tidak ding. Selanjutnya PB5 ditekan mengaktifkan rangkaian. Oke. Di pos 1, ketika selektor 1 ditekan, PL8 on, 5 detik kemudian PL8 off, K2 on dan motor menyala. P8 on, off, K2 atau motor conveyor menyala. Kemudian sampai di pos 2, selektor 2 ditekan, K2 off, 5 detik kemudian K2 on. K2 off atau motor conveyor off, kemudian on. Sampai di pos 3, selektor 3 ditekan, PL12 on, 5 detik kemudian PL12 off, PL9, PL10 dan K3 on atau motor mixer on. Motor conveyor on, PL12 on, 5 detik kemudian PL12 off, ya, motor mixer menyala. 10 detik kemudian motor mixer mati. Oke. Dan 13 on steady, 5 detik kemudian, dan 13 off, K2 off. Kemudian sampai di pos 4, selektor 4 atau limit switch 4 ditekan, motor mixer off, L5 on ding off, L5 on ding. Kemudian setelah limit switch di reset atau dikembalikan, maka rangkaian kembali ke awal pengoperasian. Baik, selanjutnya ke bagian manual. Jika selektor switch diarahkan ke kanan, maka PL3 on steady, PL4, PL5 dan PL6 off, menandakan bahwa rangkaian dalam keadaan manual. PL3 on, PL4, PL5, PL6 off. Ya, kemudian push button 1 ditekan, PL9 on, kemudian ditekan kembali PB1, maka PL9 off. PL9 on, tekan kembali PL9 off. Lanjut, push button 2 ditekan, PL10 on, kembali ditekan, PL10 off. Tekan kembali, off. PB3, tekan hidup, tekan kembali, off. Push button 4 ditekan, L13 on, ditekan kembali, L13 off.
Baik, lanjut ke push button 6. Ketika ditekan 3 detik kemudian PL6 on, PL6 on, K3 on atau motor mixer on. 5 detik kemudian motor mixer off, PL6 off. 3 detik kemudian menyala, dan off. Kembali ke awal pengoperasian. Push button 7 ditekan, PL14 dan K2 on. 5 detik kemudian PL14 off, K2 off. Dan motor conveyor menyala. 5 detik kemudian motor conveyor mati. Oke. Lanjut ke limit switch. Limit switch 1 ditekan, PL7 on ring 1 Hz. Ya. Berhenti beroperasi setelah limit switch di reset atau dikembalikan. Oke. Kemudian limit switch 2 ditekan, L8 ring 1 Hz. Berhenti beroperasi setelah limit switch dikembalikan. Oke. Limit switch 3 ditekan, PL6 on binding sebesar 1 Hz. Berhenti beroperasi setelah limit switch 3 dikembalikan atau di reset. Oke. L1 on binding 1 Hz, 2 Hz ketika limit switch 4 ditekan. Berhenti beroperasi setelah limit switch dikembalikan atau di reset. Oke. Lanjut ke tes overload. Ya, overload bekerja, motor berhenti beroperasi ditandai dengan PL2 on. Ditandai dengan PL2 on, menandakan overload sedang beroperasi. Kemudian kita reset. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dari hasil kerja saya untuk hari ini. Terima kasih. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.